কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 38তম বর্ষ মেডিকন 2025। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর কল্লোল পাল, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণী, অধ্যাপিকা তপতী চক্রবর্তী, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর কল্যাণী ইউনিভার্সিটি, অধ্যাপক ডাক্তার সাধন চন্দ্র রায়, এমিনেন্ট কার্ডিওথেরাপিক্স আর্জেন্ট অ্যান্ড প্রাক্তন শেরিফ কলকাতা। এছাড়াও ছিলেন অধ্যাপক ডাক্তার অলোক কুমার ব্যানার্জি, ফার্মার, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণী, অধ্যাপক চন্দ্রনাথ পাল, ডিন ফ্যাকাল্টি অফ সাইন্স। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আর.এন. ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তারদের মধ্যে ডাক্তার সুভাষিস সাহু, অধ্যাপক ডাক্তার সুজিত নন্দী, ডাক্তার রাজীব পান্ডে, ডাক্তার পারভেজ আলম, ডাক্তার পি.কে. শর্মা সহ অন্যান্য ডাক্তারবাবুরা। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন ডাক্তার কে.আর. অধিকারী, কলেজ অফ অপটোমেট্রি, প্যারামেডিক্যাল অ্যান্ড টেকনোলজির কর্ণধার তথা অধ্যাপক ডাক্তার তপন অধিকারী মহাশয়। আপনারা এই খবর দেখছেন জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় আরবান টাইমসে মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার ও লাইক করবেন এই ধরনের খবর দেখার জন্য। উপরে বসে আছেন, ডিগ্রিটারিস্ট তো একদিন হন না, যে তোমাদের মতন ছোট ছোট থেকে থেকে বড় হয়ে তারপর একটা ডিগ্রিটারিস্ট হন। Now they are holding the big post in the university, and we are exactly outgoing already past those days. এই কলেজটা তৈরি হয়েছিল কাদের জন্য, কেন করা হয়েছিল, এসব নিয়ে আমরা প্রত্যেক বছরই অনেক আলোচনা করেছি। এবং এর সঙ্গে এই কলেজের তৈরি হওয়ার পিছনে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি যে একটা বিশাল অবদান, সেটা যেন আমরা কোনোদিন না ভুলি। আমরা তো ভুলবো নাই, কারণ যেহেতু আমরা হাতে করে তৈরি করেছিলাম। তোমরা যারা পড়াশোনা করতে এসেছো, তোমরা ইউ আর অল অ্যাজ এ পার্ট অফ কল্যাণী ইউনিভার্সিটি, এটা মনে রাখবে। তোমরা একটা অপটোমেট্রি কলেজ শুধু না, তোমরা ইউ আর অল, এভরিবডি ইজ পার্ট অফ দ্যাট কলেজ ইউনিভার্সিটি। ইটস এ গ্রেট অনার ফর ইউ অলসো, অ্যাচিভমেন্ট ফর ডক্টর তপন অ্যান্ড এভরিবডি। আমরা এই কলেজটা তৈরি করতে পেরে এতদিন ধরে চালিয়েছি, এর পিছনে অনেক মেহনত, অনেক কষ্ট, অনেক পরিশ্রম আছে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, ডাইরেক্টলি যারা ডাক্তারি না করেও ডাক্তারি পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে, তার জন্য অনেক কিছু আছে। আমি যদি ডাক্তারি করছি, ইট ইজ মোর দ্যান 40 or 45 ইয়ার্স মোর। সুতরাং ডাক্তারি করতে করতে কি কি লাগে ভীষণ ভালোভাবে জেনে গেছি আজ পর্যন্ত। তোমরা যারা ঢুকেছো প্যারামেডিক্যাল কলেজে, মেডিক্যাল অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল অলমোস্ট ইজ এ টোটাল ইউনিট। তোমরা যারা এই প্যারামেডিক্যালে পড়ছো, তারা সবাই কিন্তু মনে রাখবে, ইউ আর অল এসেনশিয়াল পার্টস অফ দিস সিস্টেম। ডাক্তারবাবু একা কোনো কাজ করতে পারে না, ডাক্তারবাবু একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগে, ওটিতে গেলে ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগে, ওটি বয় লাগে, সেলাই করার জন্য একজন লাগে, সার্ভ করার জন্য একজন লাগে, এক্সরে করার জন্য একজন লাগে, এক্সরে টেকনিশিয়ান একজন লাগে, এক্সরে স্টাডি করতে গেলে আরেকজন লাগে। অনেক লোক দরকার হয় একটা মেডিকেল সিস্টেম চালাতে গেলে, বিশাল দরকার হয়। এবং সেই প্রয়োজনটা উপলব্ধি করেই যে সামনে ফটো দেখছো, ডক্টর কমল-রঞ্জন অধিকারীর ফটো, মানদা অধিকারীর ফটো তুমি দেখছো, কমল-রঞ্জন অধিকারী মালাতে ফটো দিতে আমারও খারাপ লাগে এখন পর্যন্ত, কারণ ওনার সঙ্গে যখন কলেজ তৈরি হয়নি তখন থেকে ওনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। উনিও একজন আমার থেকে অনেক সিনিয়র, আমি ওনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম। এবং ওনার সঙ্গে আমার প্রায় দিনই কথা হতো যে কিছু একটা করা যায় কিনা, কিছু একটা করা যায় কিনা, কিছু একটা করা যায় কিনা, করতে 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 তপন অধিকারী একান্ত প্রচেষ্টায়, এবং আরো অনেকে ছিলেন, আমি শুধু তপন অধিকারী ছাড়াও অনেক ডাক্তাররা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আর যিনি আমাদের মধ্যে একদম আজকে হারিয়ে গেছেন, সেই অনুপ ভট্টাচার্য, তারও অদম্য উৎসাহ এবং অদম্য প্রচেষ্টা এই প্যারামেডিক্যাল কলেজকে দাঁড় করানোর জন্য। এই প্যারামেডিক্স আর ইকুয়াল পার্টস অফ দি মেডিকেল পার্টস। আমাদের সঙ্গে আমরা যারা ডাক্তারি করি, তাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গাঙ্গিভাবে তোমরা জড়িত। তোমাদের ভীষণ প্রয়োজন সমাজে, তোমরা এটা মনে রাখবে। তোমরা ছাড়া ডাক্তারগুলো অচল, ডাক্তারগুলো ছাড়া তোমরা অচল, তোমরা ছাড়া ডাক্তারগুলো অচল, এটা মনে রাখবে। এবং পেশাটা একটা অন্য গোলমেলের পেশা। ডাক্তারি পেশাটা
আর মাস্টারমশাইদের কলেজে পড়ানোর পেশা কিন্তু এক না, মাস্টারমশাই কারিগর, মানুষ তৈরি করে দেন। আর ডাক্তাররা ইচ পেশেন্ট, তোমাদের আমি ছোট্ট একটা তুমি বলেছি, ইচ পেশেন্ট তো দেখবে তোমরা একদমই যেটাই করো, কেউ ফিজিওথেরাপি করো, চোখটা শেখো, ইসিজিটা শেখো, যাই শেখো, আলটিমেটলি ইউ উইল হ্যাভ টু ডিল ওয়ান সিঙ্গেল পেশেন্ট। যখন করছো একটাই পেশেন্ট তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সে এসছে তোমার কাছে টু গেট সামথিং ফ্রম ইউ, টু গেট এ হেল্প ফ্রম ইউ, এন্ড প্রত্যেক একটা পেশেন্ট মানে একটা লাইফ, ওয়ান লাইফ ইজ দেয়ার। প্রত্যেকটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে তোমাকে সঠিকভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি এসছেন তোমার সাহায্য পাওয়ার জন্য, তার জীবন বিপন্ন, না হলে শরীরে কোনো অঙ্গ বিপন্ন, শরীরের কোনো অঙ্গ বিপন্ন অথবা জীবনটাই বিপন্ন, তবেই কিন্তু তোমার সামনে এসছেন। তিনি বেড়াতে আসেননি, তোমাকে দেখতে আসেননি, কিন্তু ইউ আর গড গিফটেড। তোমাকে ভগবান এরকম একটা পেশার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে, ওই লোকটা বিপন্ন মানুষটাকে আমি কি করে উদ্ধার করবো, উইথ ইউর স্কিল, উইথ ইউর নলেজ, উইথ ইউর সাপোর্ট এন্ড উইথ ইউর মেন্টাল সাপোর্ট। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এই মেন্টাল সাপোর্ট না হলে কিন্তু ডাক্তারের কোনোটাই করা যায় না। আমি চাইবো যখন মানুষটা এলো, প্রথমে ভাবতে হবে কেন এলো, কি চাইছে লোকটা আমার কাছে। আমি ওকে চারটে পয়সা রোজগার করবো না, পয়সা তো তোমার কাছে আর দু পয়সা তোমার ভগবান তোমার খাওয়ার পয়সা দিয়ে দেবে, কিন্তু তোমরা খালি মনে রাখবে ওই লোকটা এসছে আমার কাছে টু গেট সাম হেল্প। এবং হেল্পটা হচ্ছে অন্য জিনিস, একদম জীবনে প্রাণটা বিপন্ন কিনা, শরীরটা বিপন্ন কিনা, শরীরের কোনো অঙ্গ বিপন্ন কিনা, হোয়াট আই ক্যান ডু ফর দিস পার্টিকুলার পারসন। তোমার উল্টো দিকে চেয়ারে যিনি বসে আছে তার জন্য আমি কি করতে পারি ভাববে, একবার দুবার পাঁচবার ভেবে তারপরে তার সঙ্গে কথা বলবে। তিনি কি চান দেখবে, তোমার যদি মনে হয় আমি পারবো তাহলে তুমি হাত লাগাবে, তুমি যদি মনে করো আমি পারছি না, আমার বুদ্ধির বাইরে, আমার জ্ঞানের বাইরে, তুমি তাকে বললে ভাই আমার দ্বারা এটা হচ্ছে না, তুমি অন্য জায়গায় চলে যাবে, আমি তোমাকে বুঝিয়ে পারি। সো দিস ইজ দি জব, দিস ইজ ভেরি টাফ জব। প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা, প্রত্যেকটা লোক আলাদা, প্রত্যেকটা পেশেন্ট আলাদা। এটা আমি খুব ছোট একদম গোড়ার কথাটা বলে দিচ্ছি, মেডিকেল প্রফেশন ইজ নট এনি আদার লাইক এনি আদার প্রফেশন। কাস্টমার এলো দুটো চারটে বিক্রি করে দেবে, বেলা দিয়ে চলে যায়, বাংলা ভালো মন্দ বুঝি না আমি তোমার ধারণা। ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু পজিটিভ ফর এ পজিটিভ রেসপন্স টুয়ার্ড দ্য পেশেন্ট। সেটা যতক্ষণ মাথায় রাখতে পারবে তবেই তুমি তোমার প্রফেশনে সফল হতে পারবে। সফল হতে পারবে পেশেন্ট যেন গিয়ে বলে যে আপনার সঙ্গে ওনার সঙ্গে কথা বলে আমি অন্তত খুশি হয়েছি। উনি কতটা পারবেন সেটা বলে না, ওনার সঙ্গে কথা বলে যেন খুশি হয়েছে। এই জায়গা দিয়ে তোমার প্রফেশন এখান থেকে শুরু করে একটু ভালো লাগবে। এই কাজ করতে গেলে, মানুষকে খুশি করতে গেলে, মানুষের জীবন বড় কষ্ট বড় সবকিছু নির্ধার করে নিয়ে আমাদের আনন্দ হবে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ভগবান যেন তোমাদের উপর আশীর্বাদ করেন, তোমাদের এই দুঃখটুকু তোমাদের মধ্যে আসুক। তোমরাও মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন যে গড ব্লেস মি। আমরা যেন মানুষের এই কাজের জন্য যখন ঢুকেছি তখন এই কোনো পেট চলে যাবে, চিন্তা নেই। আলটিমেটলি পেটের চিন্তা হয় তো পেট চলে যাবে। তুমি যদি অনেস্ট হও, ইফ ইউ আর পারফেক্ট টু ইউর জব এন্ড ইফ ইউ আর অনেস্ট টু ইউর জব, ভগবান তোমাকে দেখবে, এটা তুমি ভাবতে হবে না। তুমি মানুষকে দেখবে, যদি মানুষটা তোমার সামনে, এটা তোমার পেশা, এটাই তোমাকে সারা জীবন বাঁচিয়ে রাখবে। আমি এইটুকুনি বলে সবাইকে আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে এবং সময় নষ্ট করে এই যে এসছেন তাদের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি। Thank you so much, sir. It's time for our much awaited scientific session. We are very grateful for the presence of all our distinguished guests in Medicon 2025. I would like to call on stage the speakers of our scientific session: Professor Alok Kumar Banerjee, PhD, former Vice Chancellor, University of Kalyani; Dr. K.P. Haldar, MD Medicine, DFID, CMC Fellow, Director of Rainbow Specialty Hospital, Kalyani; Dr. Manoj Kumar Chakraborty, PhD, FSCCT, FNASC, FISCN, Ashutosh Mukherjee Fellow Emeritus, former ICMR, Emeritus Scientist and Director Grade Scientist and Director in Charge ICMR, National Institute of Cholera and Enteric Diseases, presently NIRBI,
former General Secretary and General President ISCA. Sir, kindly all of you please come on stage, and I am requesting Professor Dr. Chandranath Pal to chair the scientific session. I would like to request Professor Dr. Shadun Chandra Rai, eminent cardiothoracic surgeon and ex-Sheriff Kolkata, to kindly come on stage. Special reference to enteric vaccine. I have been working at the, now it's Nirvi, earlier it was NICE. I have been working there, still I am there. I have been working there for the last more than 40 years. So when that I extend my warm greetings to all participants of Medicon 2025, the National Scientific and Socio-Medical Summit being held on 27th of April 2025. This prestigious event is a collaborative effort organized by Dr. K.R. Odhikari, College of Optometry and Paramedical Technology, in conjunction with the Department of Physiology, University of Kalyani, and with the esteemed support of the Greater Kolkata Doctors Association and IMA Kalyani Metropolitan Branch. Medicon 2025 promises to be an intellectually stimulating platform for distinguished scholars, medical professionals, and students to engage in insightful discussions on the latest advancements in medical science, technology, and socio-medical issues. The summit is a remarkable opportunity to foster interdisciplinary collaboration, exchange ideas, and enhance our collective understanding of health and well-being. As we face numerous challenges in the healthcare sector, it is initiatives like these that empower us to think critically, innovate, and come together for the betterment of society. I am confident that this event will contribute significantly to the growth of scientific knowledge and medical practice. And I wish all the participants a successful and enriching experience. Warm regards from Professor Dr. Kalwan Pal, Vice Chancellor, University of Kalyani. Thank you so much. এরপর আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামটা হবে আড়াইটে থেকে, ঠিক আছে? 3টে ঘরে প্যারালাল সেশন, এই ঘরে আমাদের স্যার আজকে মেডিকন 2025
ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড সোশিও মেডিকেল সামিট যে আজকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অডিটোরিয়াম হলে বিদ্যাসাগর সভাগৃহেতে অনুষ্ঠিত হলো এবং বহু প্রথিত যশা ডাক্তারবাবুরা এবং কলকাতা ও অন্যান্য জায়গা থেকেও এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন যারা তারাও এসেছিলেন। আজকের এই অনুষ্ঠান কতটা সফল হলো একটু বললে ভালো। আজকে যে অনুষ্ঠানটা হলো এটা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার। আমরা এই মেডিকেলটা এবারে 38 বছর পদার্পণ করি। কিন্তু আমরা নিজেরা একটা মানে গ্রেটার কলকাতা ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন আর তারই ডক্টর কেয়ার অধিকারী কলেজ অফ অপটোমেট্রি অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম। এবারে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আইনে কল্যাণী মেট্রোপলিটন ব্রাঞ্চও যুক্ত। এটাকে জিনিসটা কি জিনিসটা হলো ব্যাপ্তিকে এবং এটা কিন্তু জনমানুষের কিন্তু বিস্তার লাভ করছে, ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে। আমরা যে মেডিকেল অনুষ্ঠানটা করি সাইন্টিফিক অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিকেল পারপাস, এটা ন্যাশনাল। এবারে আমরা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় আইএনএ সবাই মিলে একটা বড় প্ল্যাটফর্মে এক ছাতার তলায় এসে কাজ করতে হয়েছে। তাতে একটাই জিনিস যেটা হচ্ছে যে মত বিনিময়ের অনেক রাস্তা। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটা ভিউ বিভিন্ন সাইন্টিফিক ক্ষেত্রে সেটা আমরা জানলাম, আইনের একটা ভিউ আমরা জানলাম। তাতে কী হয়, মত বিনিময় যত হয়, কোলাবোরেশনের কাজ যত হয়, তত কিন্তু নিজেরা আরও উন্নত হয়। সেজন্যই আমরা এই কাজটা করে সেটা প্র্যাকটিক্যালি এটা একটা করার পরে আমরা বুঝতে পারছি যে এরকম কোলাবোরেশন কাজ করলে ভালো। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এগুলো করি, যেরকম আমরা ফ্রি ক্যাটারের অপারেশন করি মাসে 50 জন করে, সেটা কিন্তু একদম টোটালি ফ্রি করি এবং সেটা কোলাবোরেশন আছে। কিন্তু এরকম প্রোগ্রাম সাইন্টিফিক সোশ্যাল মেডিকেল প্রোগ্রাম প্রথম আমরা এখানে একটা আলাদা উপলব্ধি, আলাদা একটা স্যাটিসফ্যাকশন। আপনি বললেন যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে হাত মিলিয়ে চলবো এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় যত আগে অগ্রগতি পথে এগোবে তার সাথে সাথে আমরাও এগোবো। যে স্টুডেন্টদের যে উদ্দেশ্যে বললেন, কী বিষয়ে কী ভাবনা নিয়ে বললেন? বললাম যে বললাম যে আমাদের আগে যে বিভিন্ন কোর্স আছে মেডিকেল স্কুলে, যেগুলো করলে ছাত্ররা পিএইচডি পর্যন্ত করতে, সেইগুলো আমরা আস্তে আস্তে এখানে এই ইউনিভার্সিটি যদি করা যায় তার জন্য চেষ্টা করবো। কারণ হচ্ছে যে প্রথম যখন আমরা প্রজেক্টে জমা দিয়েছিলাম তখন কল্যাণী ইউনিভার্সিটি আমাদের কিন্তু সিগন্যাল দিয়েছে আমাদের ট্রেনিং নিয়েছে, তাই তো? এই কাজটা আমাদের পছন্দ, এই কোর্সগুলোকে পছন্দ হয়েছে। এবং তখনকার যিনি ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন প্রফেসর ডক্টর নিত্যানন্দ সাহা, উনি খুবই আমাদের কথা বলে খুবই ভালো লেগেছিল এবং কোর্সগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল। এখন তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে ইয়েটা করেছিলাম, উদ্যোগটা নিয়েছিলাম, সেই যে সেটা যে সঠিক উদ্যোগ ছিল সেটা কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি। তারা সব ইউনিভার্সিটি এখন প্যারামেডিক্যাল করতে একটা ভাইরাল হয়ে একটা বিজনেসে, মানে আপনাদের এই প্যারামেডিক্যাল এটাকে দেখা দেখি সব জায়গায় শুরু হয়, সেই জন্য আপনারা ফার্স্ট বলে ওই কারণ কল্যাণী ইউনিভার্সিটি আপনাদের সুযোগ দিয়েছিল বলে তার সঙ্গেই থাকবেন। অন্য কোথাও যেতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, সেই জন্য এই কথা বলি। তা আজকে পঠিত যশা ডাক্তারদের মধ্যে কারা এসেছিলেন? অনেক ডাক্তারবাবুরা এই সময় এসেছিল, যদি আমাদের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস চ্যান্সেলরও আসার কথা ছিল, একটি পারিবারিক কারণে অসুস্থতার কারণে থাকতে গেছে, সেটা সকালবেলা জানিয়েছেন ভবিষ্যতে উনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন ওরা বলে একটা পাঠিয়েছেন ফোন করে। আর এর মধ্যে কল্যাণী ডিন সায়েন্স ফ্যাকাল্টি ছিলেন, ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের এইচওডি ছিলেন এবং আরও অন্যান্য ফ্যাকাল্টিরাও ছিলেন। আর
কলকাতা থেকে বিশিষ্ট যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে প্রফেসর ডক্টর সাধন চন্দ্র রায়, উনি হচ্ছেন কার্ডিওথোরাসিক সার্জন এবং এক্স শরীফ কলকাতা। কলকাতার এক্স শেরিফ আমি দেখেছি আগে। উনি আশাটা এই বয়সে উনি যে এসেছিলেন এটা একটা বিরাট ব্যাপার। কারণ যখন শরীফ ছিলেন তখনও এসছে, মানে কখনো কিন্তু এসছে, বলতে হবে না, খবর দিলে চলে আসে, এরকম ছিল। ওনার প্যারামেডিকেল করতে একটা এরকম নিয়ে যে ফোন করার না কোনো খবর যে কোনোভাবে দিলে উনি ফোন করতে না হবে যে তুমি করছি ফাংশন, তার ফার্স্ট আমার মনে আছে বকে হলে রিলেটিভ বকে হলে আপনি ফাংশন আপনি সকাল পুলিশে পুলিশে পুলিশ মন্ত্রীর জন্য কাউকে ডাকিটা করে দিই একজন অফিসার এসে আমাকে বললো আমি পুলিশ স্যার আপনি দিতে কী ব্যাপার পুলিশ কে ওনার সেরিবা সেরিবা একজন সকালবেলা ফোন করে শুনি না, তারপরেই দেখি ওনার তখন আমি যাচ্ছি। মানে কী বলবো যে এই যে এগুলো মোটামুটি একটা সাংঘাতিক মানে ভালোবাসা, আমরা যে কাজ করি সেই কাজটা যে করে যে ওরা ভালোবাসা সেটা কিন্তু তখন তৈরি যায়। এখন আমরা প্রত্যেকটা ফাংশনের ওনাকে ছাড়া ভাবতেই পারি না। আর উনি 87 বছর বয়সে আসছেন, আপনি ভাবতে পারছেন। আর কে কে এসছেন? আর সেটা আমাদের ডক্টর আর.এন. ভট্টাচার্য এসেছিলেন, নয়টি আলেন ভট্টাচার্য, নয়টি আর্মি প্রেসিডেন্ট প্রদীপ কুমার শর্মা, ডক্টর প্রদীপ কুমার শর্মা এসেছিলেন। উনি কী দায়ী কিসে আছে? উনি নয়টি আর্মির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি। আর আমাদের যে আরেকটা ইনস্টিটিউট ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে ডক্টর কেয়ার অধিকারী ইনস্টিটিউট অফ ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, তার প্রিন্সিপাল। আর তারপরে এখানকার ডক্টর কেপি হালদার এসেছিলেন। কেপি হালদার, হ্যাঁ, তারপরে আরও সব ঢুকতে রাখেন, কারা ঢুকলে রাখেন, সবাইকে দেখিনি। তারপরে ডক্টর সুদীপ নন্দী, প্রফেসর ডক্টর সুদীপ নন্দী, উনি হচ্ছেন কল্যাণী আইনের প্রেসিডেন্ট। আমাদের এবং ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজেরও প্রফেসর, কল্যাণী আইএমের প্রেসিডেন্ট মেডিকেল আইনের প্রেসিডেন্ট সুজিত নন্দী। সুদীপ আমি তো অনেকে এসেছিলাম। এখন ঢুকছিল কিছু প্রতি সেশন আমাদের রয়েছে। বলছি স্টুডেন্টদের জন্য নতুন কি বার্তা দিলেন এখান থেকে? স্টুডেন্টদের জন্য একটাই বার্তা যে তোমাদের আরও সিনসিয়ার হতে হবে, সিনসিয়ার হলে তোমার জীবনে উন্নতি হবে, তাহলে উন্নতি হবে। মানে আজকে কি পুরো হল ভর্তি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল? আরও বেশি হয়, আর অন্যবার আরও বেশি হয়, অনেক বেশি সেখানে কিন্তু অনেক কতবারও বেশি হয়েছে। কেন হলে এটাই ভাবছি বুঝতে পারছি এত কম গ্যাদারিং ডেটটা আমরা দেখি অভ্যস্ত। যদি কত গ্যাদারিং দিই বড় যে 200 থেকে 250, কিন্তু আমাদের 400 450 যদি গ্যাদারিং হয় প্রতি বছরে গরমের দিনেই করেন? গরমের দিনেই এটা খুব সময় হয়, মার্চ ফেব্রুয়ারি মার্চ না, অনেকে গরমের জন্য আসতে পারিনি এরকম হতে পারে, বেশি গরম করে সেটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। তা সব মিলিয়ে আপনার আজকের অনুষ্ঠান যে এতদিন ধরে ভাবনা নিয়ে করেছেন, অনুষ্ঠান তো সফল। হ্যাঁ, 250-300 গ্যাদারিং তো কম না, 250-300 গ্যাদারিং কিন্তু কম না। আমাদের যে গ্যাদারিং হয় যে 400-450 সেই গ্যাদারিং আজকে হবে, সেটাই হচ্ছে অসুবিধা আমাদের। কিন্তু অনেক কিন্তু আপনি বলুন না 250-300 গ্যাদারিং করে হচ্ছে। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা রইল আমাদের চ্যানেলের তরফ, বিভিন্ন চ্যানেলের তরফ থেকে। कॉन-২০২৫ कल्याणी यूनिवर्सिटी का विद्यासागर सभागृह में हुआ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এখন দুপুরবেলা প্রায় 2:30-3টে বাজে, 2:30-এর উপর 3টে বাজে প্রায়। লাঞ্চ চলছে, আবার শুরু হবে সেকেন্ড পার্ট, দ্বিতীয় পর্ব। তা স্টুডেন্ট হিসেবে আপনারা সকাল থেকেই এসেছেন এবং বহু পতিতযশা বিভিন্ন মানে প্রখ্যাত ডাক্তারদের আপনারা বক্তব্য শুনেছেন, প্যারামেডিক্যাল টেকনোলজি ট্রেনিং হিসেবে কীভাবে তারা সচেতন করেছেন। হ্যাঁ, তো সেই বিষয়ে আপনারা কতটা কি বলবেন, আজকে থেকে কী পেলেন এখান থেকে, কতটা? অনেক কিছু জানতে পারলাম এখানে
যেগুলো আমরা জানতাম না, হ্যাঁ। আমাদের হেলদি লাইফস্টাইল সম্পর্কে, তারপর হচ্ছে আরও আমাদের নানা রকম ব্যাক পেইন, অনেক কিছু সম্বন্ধে অনেক টপিকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। এটা স্টুডেন্ট হিসাবে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি এই আজকের এই অনুষ্ঠানে মেডিকেন 20 এর যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে সেখান থেকে। বাহ, कैटरेक्ट सर्जरी, बहुत सारा कुछ में हम लोगों को आज ज्ञान मिला আচ্ছা। यहाँ पर आकर। ফিউচারে আমাদের যেটা হেল্প করবে। तो सब ठीक आज भालो ही लगलो। হ্যাঁ, मैंने आज सब कुछ छुट्टी लेके यहाँ पर आने पड़ा। आपका यहाँ पर मैंने बैठ के सुनने का मौका मिला, बहुत ध्यान से सुने हैं आप, तो ज्ञान का बात লাভবান হয়েছি এটা। लाभवान হয়েছেন। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনার नाम বলবেন একটু। मेरा नाम कुसुम कुमारी शाह है। कुसुम कुमारी शाह, और आपका? श्रेयोता सरकार। श्रेयोता सरकार, हम लोग ठीक है। केआर अधिकारी कॉलेज में पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में है, ऑप्टोमेट्री से है हम। हम दोनों ऑप्टोमेट्री DOS में पढ़ते हैं और ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। ये कॉलेज बहुत भी अच्छा है। सर मैम बहुत सपोर्टिव है। इस कॉलेज के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। আচ্ছা, শুভেচ্ছা রইল আপনাদেরকে। এই আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে স্টুডেন্টদের নেওয়ার দরকার ছিল, একটা বার্তা নিয়ে নিলাম। ভালো থাকবেন। বলছি, আজকে যে কল্যাণী ইউনিভার্সিটির বিদ্যাসাগর সভাগৃহে মেডিকন 2025 যে অনুষ্ঠান চলছে, বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেছে, বহু স্টুডেন্ট অংশগ্রহণ করেছে। কী বলবেন আজকে কতটা সার্থক এই অনুষ্ঠানকে নিয়ে? আমি ডক্টর দীপক মজুমদার, সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট। তো আজকে আমি যে অনুষ্ঠানে এসেছি মেডিকন 2025, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এবং এই অনুষ্ঠানে অনেক নামকরা ডাক্তার এবং প্রফেসর তারা রয়েছে। তারা এখানে তাদের মূল্যবান সময় দিয়েছে। অনুষ্ঠানটি এখনও চলছে। তো কল্যাণী ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কেআর অধিকারী প্যারামেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড অপটোমেট্রি, এই কলেজের আন্ডারে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে এবং খুবই ভালো অনুষ্ঠান হচ্ছে এসি হলে এবং খুবই ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং তার সঙ্গে এখানে সকালে ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে লাঞ্চ সব কিছুই ব্যবস্থা করেছে। আমি এখানে অংশগ্রহণ করেছি এবং ভালোই লাগছে এই প্রোগ্রামে। বলছি যে এই মেডিকনটা কী, বিষয়টা কী, মেডিকন বিষয়টা কী? মেডিকন একটি আমাদের কল্যাণী ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ডক্টর কেআর অধিকারী অপটোমেট্রি অ্যান্ড প্যারামেডিক্যাল কলেজে বার্ষিক একটা অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে যারা আগে স্টুডেন্টরা বেরিয়ে গেছে তাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় এবং নাম করা সব যারা ডাক্তার আছে, অর্থোপেডিক ডক্টরস, কার্ডিও ডক্টরস এবং কিছু প্রফেসর আছে, তারা তাদের মূল্যবান লেকচার দিয়ে আমাদের স্টুডেন্টদের বা সবাইকে শরীর সম্বন্ধে সচেতন করে এবং কিছু মেডিকেল টিপস। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর দীপক মজুমদার, সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট। ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা রইল আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে। Start my work, to present my work. The title is Influence of Breakfast on Mental Ability and Correlation with Protein Intake, which is a case control step. Actually, this work has been carried out and performed by one of my students, Dr. Vendula Das, who was supposed to present the topic this afternoon, but owing to have some personal problem as he couldn't attend the program. So I am presenting in her place. Now, mental ability. Mental functions represent the activity status of the brain. And the brain activity status are assessed to understand mental ability. Coming to intelligence, in qualitative terms,
The sum of mental abilities is referred to as intelligence. What is so far known, a steady blood glucose level is the prerequisite for optimum brain function. So naturally the question comes, why? Why a steady blood glucose level is so important for brain function? Because for functioning, brain cells depend on the ready supply of glucose which comes from the blood. So if blood glucose level is not properly maintained, the cells of the brain, they become deprived of glucose. So they cannot function or they cannot exhibit optimum function. Brain tissue consumes significant amount of glucose that is drawn from the blood directly. Moreover, when the brain is in crisis or faces some challenges, the demand for glucose further increases. Now, what more we are looking for? That a standard blood glucose level is very important for optimum brain function, and a breakfast, which is very important in the maintenance of the blood glucose level after almost 9 to 10 hours whole night fasting, is very relevant in that occasion. Now up to this, there are lots of literatures. Many researchers have worked on that. So what new we are going to look into? The present study hypothesizes a possible synergistic role of standard protein intake in the diet, which may contribute to intelligence in growing adolescents. This was our question, that whether standard protein intake in diet has got any role, does even contribute something to optimum brain function. So we made an approach. The study subjects, we selected boys in early adolescence, 10 to 12 hours age. Total number of included in the study was 78, and we assessed for mental ability. We used the arithmetic test, matrix test, and academic performance throughout the year. This shows how we selected and screened subjects for our study. See, actually, there we collected like 137 participants, but here you can see the exclusion criteria is mentioned here. Like 59 subjects were excluded for various reasons. And then on the subjects we studied, we divided them into two equal halves. So 38 in each group, 39 in each group. We worked on the basic model. We assumed the immense importance of breakfast, as I said earlier, after a night-long fast for the early adolescents. Now in the protocol, under given experimental condition, we categorize subjects into two groups referred to as with breakfast and without breakfast. Now detailed diet survey was done to assess daily average protein intake. Detailed diet survey was done on the students to get daily average protein intake. Now the test condition was such that, as I said, that we categorized two groups, with breakfast and without breakfast. So subjects or participants which were with breakfast, they were advised to take in the morning prior to the test 2 pieces of butter toast, 1 boiled egg, and 1 common sweet.
The other category, without breakfast, they almost fasted for 10 hours prior to their sitting for the test. Now, this describes briefly the test day arrangement. On the scheduled dates, the two groups of students were made to take their allotted seats at 7:30 a.m. on two separate halls and were given the same problems to solve within given time. The question had two parts: arithmetic problem solving and matrix analysis, which consisted of test of reasoning. Similar assessment was done for 2 consecutive days and the mean scores were considered. Now, in the result section, I will be telling like below average, above average. So, I made a note here that 50% of the total test score is considered to be average. 50% of the total score. বলছি আজকে যে এই যে মেডিকন 2025 বা 25 মেডিকন যে কেয়ার অধিকারী কলেজের যে উদ্যোগে আজকে মেডিকন 25 কল্যাণী ইউনিভার্সিটির বিদ্যাসাগর সভাগৃহে মানে অডিটোরিয়ামে চলছে, অনুষ্ঠানটা সকাল থেকে চলছে। বহু প্রথিতযশা ডাক্তারবাবুরা আজকে এখানে অংশ নিয়েছেন এবং তার সাথে সাথে আপনিও বালক ব্রহ্মচারী ট্রাস্টের সম্পাদক ও কর্ণধার হিসেবে সোদপুর সুকচর থেকেও আপনি অংশ নিয়েছেন। আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে কেমন লাগলো এবং কী বলবেন? This is not the first time in my life. Off and on, whenever any program on behalf of Care Adhikari, Paramedical and Optical University, we take part. We come from Sukchar Balak-Brahmachari Dham, and we are very, very, very much pleased over this incident. Today, I feel maximum pleasure and peace. Everything can be purchased from the market, but the peace cannot be purchased, which depends on the person to person. I am very much grateful to the organizer and the chief of the organizer, Dr. Tapan Kumar Adhikari, who loved me and my sister, Pratibha Rai, from the core of his heart. I like his attitude and more success in future. Ram Narayana. ধন্যবাদ, আপনার শুভেচ্ছা রইল আমাদের জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ার তরফ থেকে। আপনার বক্তব্য নিয়ে নিলাম, খুবই ভালো লাগলো, ভালো থাকবেন। Table 1 shows the physical parameters of two group of parcels. In that result, except height, there are different types of physical parameters are there, and it shows a significant difference in between two groups. Table 2 reflects the analysis of incorrect letter from letter cancellation field according to experience of bus driver at different stages. Table 2 shows the basically from the table 2 it was clearly visible the number of incorrect letter is increased at the end of the work, and this the letter cancellation test basically evaluates the severity of visual attention deficit in a repetitive work. Possible result may be gained, there might be gained due to the length of duty hour,
and long duty hours without any rest pause may affect their cognitive ability of bus driving. Same result shows in figure also. Table 3 reflects the analysis of reaction time at different stages according to experience of bus driving. Basically, from the result part, it was clearly revealed that the reaction time is getting decreased at the end of the work and it is increased before the work. Basically, reaction time is a measure that how quickly an organism basically can react a particular type of stimulus. In bus driving job, basically reaction time is one of the important criteria, and it is also associated with passenger safety also. But our reaction time may be decreased due to certain conditions, due to certain reasons, like continuous aggressive natures of passengers or irritating natures of passengers. It may be affect the reaction time of bus driving. And driver age and long duration of work schedule may be an important stressor for that particular decreasement of bus driver reaction time. Same result shows in figure 2. In our conclusion part, based on the study, it was revealed that several factors were responsible for the prevalence of cognitive impairment among the workers. First of all, year of history. That is a very important portion, and it is an important reason for loss of productivity also. And continuous work without any response may be a main cause of muscle fatigue. These are the references which we are followed. And in acknowledged part, I would like to express my gratitude to the technical staff of Kolkata University and ROHCE for the admirable help to the research work, and I am thankful to the bus driver for the participation and cooperation to conduct this study. Thank you. For question, if you have any query, question, you can ask, please. I think there is no such question. So, thank you once again. আপনাকে এত কখন করছি কেন? Thank you so much, sir. Please join me in welcoming. Good afternoon, chairpersons, delegates, my dear fellows and students. Today I am going to present a research work entitled A Study on Chronic Occupational Pulmonary Health of the Civil Workers. First of all, we know the occupational physiology deals with how to maintain the health or physiology in every working person in the workstation. So, in India, above 90% of the workers are engaged in the unorganized sector, or we can call it informal sector, and sawmill is one of them. And many studies have reported that exposing in any kind of dust can adverse the respiratory health. And sawmill, we know the environment of sawmill is very dusty, but there is lack of data to establish that there is a relation in between the exposure duration
and between the exposure duration and the adverse respiratory health. So our main objectives are to assess the respiratory health condition of the soil workers, and is there any relationship between the duration of the exposure and the adverse respiratory health. So for this, what we did, we go through this methodology. For this study, we have randomly selected 126 sawmill workers, and to compare with them, 82 refined personnel was selected, and after that the exposed group further bifurcated on the basis of their experience into two groups. One is more experienced sawmill workers and another group is less experienced sawmill workers. And next we administered a questionnaire which is called European Community Respiratory Health Survey Questionnaire 2, and to quantify the wood dust, we ran a handy sampler to collect the dust. After that, we go through the pulmonary function test or PFT test, and the parameters are the FVC, FEV1, and the ratio of FEV1 FVC and APF 25%, 50%, and 25% to 75%, and PFR. After that, we did the analysis of sputum cytology, and basically in this assessment we collect the sputum and we check the viability of the sputum cell. After that, we did a test, assess the malonidine, which is a marker of oxidative stress. So now coming to the result part, this is the process of sputum collection and processing. This is the protocol of estimation of sputum malonidine. Now coming to the result point. As you can see that the quantity of the wood dust is 8.6 milligram per cubic meter, which is far greater than any international recommendation, which can be OSHA, ACGIs or NIOS. Now coming to the comparison part. Here is the comparison of physical parameter like age, height, weight, etc. This table shows there is no such comparison between these groups. But in terms of comparison of respiratory symptoms, basically whistling, attack of cough, pain in chest, phlegm production, asthma, respiratory problem after the work, these symptoms are much more higher or much more frequent in the exposed group, that means the sawmill workers. And this is the comparison of pulmonary function test between the referent and exposed group, where you can see that the most of the parameters show the significantly difference means the this pulmonary ability of the exposed group decreases due to the exposure of wood dust. Now this is the comparison of sputum cytology. Basically we counted the neutrophil, eosinophil, lymphocyte and alveolar macrophages, and
this comparison shows that most of the cellular number of cells decreases in the exposed group. This is a picture of a sputum cell. We basically consider here the alveolar macrophages and alveolar epithelial cell. Now, so in this case, we can say that exposing in the wood dust can causes respiratory illness or adverse respiratory effect. But if we consider how long we expose this wood dust and what will be effect, so to assess this comparison, we classified the total exposed group into two ways: the more exposed sawmill worker and less exposed sawmill worker. Here, the same pattern. We can say that the physical parameter shows no significant difference between these groups. But in terms of comparison of respiratory symptoms, again, more experienced sawmill workers are having frequent respiratory symptoms compared to the less experienced sawmill workers. And similar patterns, again, we can see in this table that most of the pulmonary pulmonary function test parameter shows that the more experienced decreases in more experienced sawmill workers. And the cell count we have basically we did in actually 4 districts in our state. There are 10 to 13 sawmill we have surveyed for this study. Okay, thank you. Okay. I have not seen any sawmill worker using mask. Do they? Because yes sir, I also recommended them to wear some masks to prevent the wood dust, but they are very we can say feel uncomfortable during their work. They say that it maybe the discomfort for their breathing or to continue their work for a long time. That's why they don't wanted to wear this mask. This is the main reason. And I think another reason is, as most of the animal sector, they are not skilled or they are not aware of their health. So that's why they don't care what happens. This is the moment. Actually, what happens that is invisible. That is why they don't care. Yes, sir. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. I would like to welcome on stage Dr. P.R. Mazumdar for giving an oral presentation on polycystic ovary syndrome and prevalence of eating disorders and intertwined connection. Ma'am, kindly come on stage. But these were the certain metabolic parameters which we have considered and categorized accordingly among the PCOS person as compared to the control ones. Also, they have been categorized as per the score range. So higher the score means the higher they are suffering from these kinds of disorders. So moving ahead next with the second table, what you can see that I have categorized PCOS phenotypes into 4 categories. Category A, B, C, D. A means those who are showing oligomenorrhea, hyperandrogenism, polycystic ovarian morphology. Then the category B shows only oligomenorrhea and hyperandrogenism. Polycystic category C is hyperandrogenism and polycystic ovarian morphology. And the D category person shows oligomenorrhea and polycystic
polycystic ovarian morphology. So there are differences in categorization. But still, you can observe that ED-EQ attitude, the questionnaire deals with the attitude of restraint. What the restraint stands for? It stands for you stop yourself from eating. You can observe that the score is lower because the PCOS woman doesn't care what they eat. Actually, they don't care for the portion of food what they are eating also. So if you ask them to control your diet also, it's not the fault of the doctor. It's the fault of the patient who is not actually answerable and it's not actually following the strategies of what the doctor is saying. Okay. Next, you can see that the eating concern, they do not bother at all. What they are supposed to, they only rely on the drugs which are highly steroids, and you know that it causes some secondary disorder. Like they are less concerned about their shape and weight. So overall, their mentality is actually they don't fear. So that's why the questionnaires, as you can see, they develop a lower score in those sections because they do not bother about those attitudes. Next, the behavior like usage of laxative, diuretics, like the overeating attitude, in those cases, on those behavior, they were higher in scores as compared to the control ones. So overall, you can see that a PCOS suffering woman has a behavioral as well as attitude. It's like a disorder. Not like that they are actually doing by means aggressively, because there are some interline connections which we want to pick up. Behind this means there may be some genetic predisposition also which we do not know. So moving ahead, this was the comparative analysis of the PCOS patients with a control one regarding their attitude and behavioral as observed from the eating disorder questionnaires, and it was very much prominent to notice that a significant variations was observed in the PCOS who actually were less concerned about their eating factors, shape, weight concerns, laxative use and diuretics. I will wrap up. Next, moving ahead with this figure, you can see that we have gone into the body composition markers, and you can see the level of the fat percentage, the overall whole body percentage was higher in the women who shows the PCOS symptomatology. Next, this is the table which shows the nutritional anthropometric measures, and the patients with the PCOS suffers from the higher BMI, more waist to hip ratios, and more MUSA, that is mid upper arm circumference. So this was the table which analyzes the amount of fat, carbohydrate and the protein intake among the PCOS patients and compared with the control one. Obviously, you can see that the female suffering from PCOS condition actually consume a more amount of carbohydrate and fat as compared to the protein, and also you can observe the level of micronutrient was lesser in their diet. Next, this was a regression analysis, and a significant variation was found in a conjunction with the development of the depression and the PCOS symptoms in the endocrinological factors like oligomenorrhea, polycystic ovarian morphology, and obviously the eating behavior, the eating disorder symptoms, and it can be well defined or well discussed that there might be some errors in the eating habit and the underlying development of the depression. As you can see, I have marked the binge eating, which is the habit of the PCOS patient of having a bulk amount of eating at a short period of time that will cause and that will affect their metabolism. আমাদের মধ্যে আছে ডক্টর এস বিশ্বাস, উনিও কল্যাণী আমাদের মেম্বার এবং ব্লাড ব্যাংক গান্ধী হসপিটালের ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ছিলেন। হ্যাঁ, উনিও আমাদের মধ্যে এসেছেন, অনেকক্ষণই এসেছেন। এখন আমরা আপনাদের সামনে ওনাকে প্রডিউস করলাম। ওনার মুখ থেকে আমরা আজকে সেশন সম্বন্ধে দেখেছেন, এটা সম্বন্ধে কিছু বলবেন। ধন্যবাদ আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। খুব সুন্দর এক সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম হয়ে গেল। যারা রিসার্চ করার এবং যারা অলরেডি পারফর্ম করেন, খুব সুন্দর।
এই ধরনের সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম মাঝে মাঝে হওয়া উচিত। একটা ইন্টারাকশন হয়, ইন্টারাকশন এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়াস হয়, তাহলে এরকম সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম হওয়া উচিত মাঝে মাঝে। এভাবেই আমরা we can expand our knowledge, scientific knowledge we can expand। শেষ করছি, ধন্যবাদ জানাই। মাথা নিচু করে কেন? যে আউটস্ট্যান্ডিং পেপার ছজনের নাম আমি বলছি, তারা একে একে চলে আসবে। পিয়া মজুমদার, পৌলমী সান্যাল, লিপিকা মণ্ডল, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, প্রদিশা বিশ্বাস, রচয়িতা চ্যাটার্জি। দেখি এইভাবে, ওই এখান থেকে এই যে, ঠিক আছে। এদিকে ঘুরে করবেন, ঘুরে যান, আপনি ঘুরে যান। চারা ব্যাগা করে নিলে হবে, একবার তো পাচ্ছি বছরে। স্টুডেন্টদের প্রোগ্রাম, তাই তো? কালচারাল প্রোগ্রাম, কালচারাল প্রোগ্রামে